നമ്മുടെ അതിഥിയായിട്ട് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് മല്ലേപ്പള്ളി ലക്ഷ്മയ്യാജിയാണ്. മല്ലേപ്പള്ളി ലക്ഷ്മയ്യ തെലങ്കാനയിലെ ഏറ്റവും സീനിയർ മോസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റാണ്. അദ്ദേഹം കോളമിസ്റ്റാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ സീനിയർ മോസ്റ്റ് അംബേദ്കറൈറ്റ് എന്ന നിലയിലും അതേപോലെ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ, സംഘാടകൻ എന്ന നിലയിലൊക്കെ പ്രശസ്തനായ മല്ലേപ്പള്ളി ലക്ഷ്മയ്യ അദ്ദേഹം തെലങ്കാനയിലെ ഹൈദരാബാദ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സെന്റർ ഫോർ ദലിത് സ്റ്റഡീസിന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആണ്. സെന്റർ ഫോർ ദലിത് സ്റ്റഡീസ് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ദളിതർക്ക് ഗവേഷണം, പരിശീലനം, മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മഹത്തായ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഹൈദരാബാദിലെ സെന്റർ ഫോർ ദലിത് സ്റ്റഡീസ്. ഏതാണ്ട് 25 കോടി രൂപ, 30 കോടിയോളം രൂപ മുടക്കിയാണ് ഈ സെന്റർ ഫോർ ദലിത് സ്റ്റഡീസ് അവരവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ സെന്റർ ഫോർ ദലിത് സ്റ്റഡീസിന്റെ ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയിലെ SC/ST ഡെവലപ്മെന്റിന് പുതിയ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും ന്യൂ പെർസ്പെക്റ്റീവും നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് തെലങ്കാനയിൽ SC/SP TSP ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ട് ഉണ്ട്. അഥവാ SC/ST ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ട് തെലങ്കാന ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും മാതൃകയാവുന്ന രീതിയിൽ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശക്തമായ ഒരു നിയമനിർമ്മാണമാണ് തെലങ്കാനയിലുള്ളത്. ആ നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതിൽ വലിയ നിലയ്ക്ക് പങ്കുവഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് മല്ലേപ്പള്ളി ലക്ഷ്മയ്യ. നീണ്ട പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഏതാണ്ട് 2006 മുതൽ നിരന്തരമായി നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ, പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ, മാധ്യമങ്ങളെയും അതേപോലെ തെലങ്കാനയിലെ, ആന്ധ്രയിലെ സിവിൽ സമൂഹത്തെയും ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ടും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ, ഭരണത്തിലുള്ളവരെയും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെയും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് വലിയ രചനാത്മകമായ ഒരു റോൾ ഈ പട്ടികജാതിപട്ടികവർഗ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിയമനിർമ്മാണത്തിന് ലക്ഷ്മയ്യ വഹിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം യുണൈറ്റഡ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി റിട്ടയർ ചെയ്ത മാധവറാവു IAS ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒട്ടനവധി എമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റീസ്, SC/ST ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ, IASകാരുടെ സംഘടന, ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെയും ഒസ്മാനിയയിലെയും ഇഫ്ലുവിലും ഒക്കെയുള്ള ദളിത് അക്കാദമിഷ്യന്മാരുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ്, ഇതെല്ലാം ചേർത്തുകൊണ്ട് വലിയ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം മല്ലേപ്പള്ളി ലക്ഷ്മയ്യ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വികസനത്തിന് സമാനമായ ഒരു നിയമനിർമ്മാണം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുണ്ട്, ബീഹാറിലുണ്ട്, തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ട്, തെലങ്കാനയിലെ ആക്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ഈ മാതൃകയിൽ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ബജറ്റ് വിഹിതം, ഫണ്ട് വിനിയോഗം, ആ വിനിയോഗത്തിൽ ശക്തമായി അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആക്ട് ആവശ്യമാണ് എന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ആ ഒരു ആക്ട് ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു അവകാശമായി മാറുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് കേവലം ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഔദാര്യം പോലെയാണ്. അതിനപ്പുറം ഒരു ആക്ട് വരുമ്പോൾ അതൊരു ജനതയുടെ അവകാശമായി മാറുകയും ആ അവകാശം ഒരുപക്ഷെ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു എംപവർമെന്റ് ഈ ആക്ട് കൊണ്ടുവരും എന്നതാണ്. മറ്റൊന്ന്, ഇത്തരം ഒരു ആക്ട് SC/ST ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ട് തെലങ്കാനയിലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ളതിൽ നിന്ന് ഈ ആക്ട് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഈ സമൂഹങ്ങളുടെ വികസനം, അതേപോലെ പുരോഗതി, അതിൽ വലിയ മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് 300ഓളം SC/ST കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഹോസ്റ്റലുകൾ മാത്രമല്ല, നേരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോസ്റ്റ് മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലിലുള്ള ഹോസ്റ്റലുകളല്ല, നേരെ മറിച്ച് അവിടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും ഇന്ന് തെലങ്കാനയിലുണ്ട്. 24 മണിക്കൂറും കുട്ടികളെ നോക്കാനും അവരെ എല്ലാ നിലയ്ക്കും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും ഗൈഡ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന അധ്യാപകർ 24 hours ആ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ലഭ്യമാണ്. അതേപോലെ തെലങ്കാനയിലെ ഒരു കല്യാണഗന്ധി പോലുള്ള പരിപാടിയുണ്ട്, അവിടെ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന് വിവാഹത്തിന് 1.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ സ്റ്റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്റർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തിക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ അവർ ഗ്രാൻഡ് കൊടുക്കുന്നു. ഇത്തരം ഗ്രാൻഡിൻ്റെയൊക്കെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി ഒരുപാട് എന്റർപ്രണേഴ്സ് ഇന്ന് അവിടെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വികസനത്തിന് ഒരു പുതിയ പരിപ്രേക്ഷ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ട് ലാപ്സ് ആകാൻ പാടില്ല. ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ആ ഫണ്ട് ലാപ്സ് ആകാതെ അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലേക്ക് കാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഈ ആക്ടിലുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, ഈ SC/ST ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ട് മൂലം ഉള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബജറ്റിലെ ജനസംഖ്യാനുപാതികമായ വിഹിതം നീക്കിവെക്കണം എന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ തെലങ്കാനയിലും ഒക്കെ ബജറ്റ് ജനസംഖ്യയേക്കാൾ കൂടുതൽ
ജനസംഖ്യയുടെ ശതമാനത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ അലോക്കേഷൻ അവിടെ ഫണ്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫണ്ടിൻ്റെ അലോക്കേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, ഫണ്ടിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, രണ്ടാമത് ആ ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പദ്ധതികൾ അത് എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കി എന്നത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം അവിടെയുണ്ട്. അവിടെയുള്ള ഗവൺമെൻറ്റുകൾ നോഡൽ ഏജൻസികളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ മെക്കാനിസത്തിന് പട്ടികജാതിപ്പെട്ടവർക്ക് വികസനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ ഫണ്ടുകളുടെ വിനിയോഗത്തിന് അതൊരു സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിനും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഡിറ്റിങ്ങിനും വിധേയമാക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്. ഈ ഓഡിറ്റിങ്ങിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മാത്രമല്ല, ബ്യൂറോക്രസി മാത്രമല്ല, ദളിത് വിഭാഗത്തിലെ, ആദിവാസി വിഭാഗത്തിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലീഡേഴ്സിനും ഇൻ്റലക്ച്വൽസിനും എക്കണോമിസ്റ്റുകൾക്കും ഒക്കെ അവരുടേതായ റോള് പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസും കൂടി അവിടെ കൊടുക്കുന്നുള്ളതാണ്. എന്താണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കേരള സന്ദർശനം, കേരളത്തിലും ഇതേപോലെ പട്ടികജാതിപ്പെട്ടവരുടെ വികസനത്തിന് ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ സമഗ്രമായ ഒരു നയവും ആ നയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതേപോലെയുള്ളൊരു SC/ST ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ട് ഇവിടെയും ആവശ്യമാണ്. ആ ആക്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യവിലോപം കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഈ ഗ്രാൻറ്റുകൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാതെ ഏതാണ്ട് 180 കോടി രൂപ കേരളം ലാപ്സാക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലെ ദളിതർക്ക് ഭൂ ഉടമസ്ഥതയില്ല. അവന് സ്വന്തമായി ഭൂമിയോ കൃഷിഭൂമിയോ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം കേരളത്തിലെ ദളിതരെ ഇന്ന് ഏതാണ്ട് 50,000 കോളനികളിൽ, ലക്ഷം വീട് കോളനികളിൽ ആദിവാസികളും ദളിതരും കഴിയുകയാണ്. ചെങ്ങറയും അരിപ്പയും ഒക്കെ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, ഭൂസമരങ്ങൾ. അപ്പോഴും ദളിതർക്ക് ഭൂമി കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഈ ലൈഫ് മിഷനിലൂടെ ഫ്ലാറ്റുകളിലേക്ക് ഈ സമൂഹത്തെ പറഞ്ഞു വിടുന്ന ഒരു ദുരന്തമാണ്. ഇവിടെയാണ് തെലങ്കാനയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഏക്കർ കണക്കിന്, ഹെക്ടർ കണക്കിന് ഭൂമി അവർക്ക് പാർപ്പിടത്തിന് മാത്രമല്ല കൃഷി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഭൂമി ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരം മോഡലിൽ അത്ര ഒരു ആക്ട് ഇവിടെ വന്നാൽ ഈ കൃത്യവിലോപം കാണിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് CAG റിപ്പോർട്ട് 2024 പ്രകാരം ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികളുടെ ഭാവി അപകടത്തിലാക്കുന്ന ഈ ഗ്രാൻറ്റുകളും സ്കോളർഷിപ്പുകളും സ്റ്റൈപ്പൻഡ് ഗ്രാൻറ്റും ഒക്കെ അത് കാലതാമസം വരുത്തുകയും അത് അട്ടിമറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ഉത്തരവാദികൾ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വകുപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് എന്ന് CAG റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇവിടെ ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ആക്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം കൃത്യവിലോപം കാണിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഫണ്ട് ലാപ്സ് ആയാൽ അതൊരു കുറ്റകൃത്യമായി കാണുകയും അതിന് ഉത്തരവാദികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ പീനലൈസ് ചെയ്യാൻ, അവർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടി എടുക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഈ ആക്ടിനകത്തുണ്ട്. ആ ആക്ട് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ചു. ഇനിയും ഇതിൻ്റെ തുടർ പരിപാടികളിലേക്ക്, പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് CDSൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കേരളത്തിനുണ്ടാകും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇടപെടലുകളും അനുഭവങ്ങളും നമുക്ക് വേണ്ടി പറയാനുള്ള മറ്റ് ധാരാളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഇൻഫർമേഷനും ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളോട്ട് ഇന്ന് പങ്കുവെക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാം. സർ, വെൽക്കം ടു കേരള. Thank you. With immense pleasure, we invite you to respond to the development situation of Kerala as well as the rest of India, especially Telangana, and we need a comparative analysis of developmental strategies and programs, policies, as well as regarding the SC/ST Development Act enacted by the Telangana government and some other state governments. So last day we have attended this seminar on development organized by Ambedkarite Democratic Front. So in the light of this seminar and the interactions you have listened from the part of academicians as well as community leaders and social workers, what is your response on Kerala development, the implementation of the SC/ST development programs of Kerala in comparison with the SEP-TSP Act? You have been the part instrumental for bringing that new act for the SC/ST development of Telangana as well as United Andhra Pradesh. And so enlighten us about the role you have taken and the impact of this SEP-TSP Act enacted in Telangana. So basically, from the independent time, these governments are not very positive towards SC/ST development. In the constitution, we have so many provisions, so many articles. But what happened in the beginning, they are focused only the economic development and infrastructure. But there is no time to respond to the SC/ST's development.
In Nehru time, Baba Saheb Ambedkar so many times criticized in his time in Rajya Sabha. When he was as a minister of law, he then also he started asking the government to have a implement all those things, but nobody listened. Then after 25 years, 75 and 70, after 70, 73, in the rural areas, in tribal areas, so many problems raised, so many problems occurred to the Dalits and Adivasis. That's why they revolt against the government. The Naxalbari, Srikakulam, even Tebaga, even Jharkhand, even sometimes in Dalit Panther movement in Maharashtra, Bhim Army movement, Bhim Sena in Karnataka. So many Dalit movements, tribal movements raised against the government, focused on their own issues. That time, the government of India, then Prime Minister Srimati Indira Gandhi, started to think about SC/STs. Then that time, she started ITDA project, she started tribal supply in 1974. Then after again she came back power second time, third time in 1980, she started special component plan. That means the government at that time, there is no development in the villages. If some development programs went to the villages, these upper caste people, they would utilize, they don't allow to give the SC/STs in their areas. That's why these development part neglected by the governments because of the not focused. That's why she thought about the development. In the budget, she wants to she wants to allocate some part of budget proportionate to the population, their economic development, educational development, infrastructure development, even atrocities occurred, they could have get the compensation or other rehabilitation things. That's why they started in 1980. From 1980 to 2020 years, there is nothing any development, nothing any post. In Telangana, in Andhra, United Andhra, we had, I was a journalist, I wrote an article, then government responded because the article raised in the assembly by opposition leader Y.S. Rajshekar Reddy. After then onwards, we started movement, educated the masses, we mobilized political leaders, political parties, media, and civil society organizations, Dalit organizations. All the people they would know, they knew about this thing. Then we started movement, we agitated, we got so much repression. Then we achieved in 2013 SC Plan Act. Sir, yes. We have one question actually. What made Srimati Indira Gandhi to take up that much of initiative on this SST development and the implementation of the program? The two things it is that any political party, any government, how will they respond on the issues? Basically, two things. One is they need this type of things to win over the votes. That time, the Congress party have a divided two groups. Some group is headed by Kath Brahmananda Reddy, Nijalingappa, so many Murarji Desai, so many upper caste people. They got against the Indira Gandhi. Then she wanted to have a tie up with the downtrodden. That's why she took that decision to establish these supplant schemes and other so many even reservations, even IITs, even so many public sector units came in that time only. Even reservation also adapted in public sector major in that time only. Even so coal mines and other mines also nationalized in that time because of so many things happened because of our political intervention. First I told you, so many movements came
from Naxalbari to even Dalit Panther movement. So many things happened. That's why she wants to not lose the SC/STs from their fold. So we can see that it was an influence of this on a protest as well as agitation. Sir, another thing I want to tell you. This is the one philosopher told. People people have a right with the government. When it will happen, it will not happen from our desire. It will happen only ruling classes need. If we need to them, our need to them. That's why philosopher said, these are ruling classes needs to become a rights of the people. Their political need to become our right. Otherwise, they cannot give our rights. How can we build a need? We should build a movement. We should build a political mobilization. We should build a opinion collection. We should build a against the governments. If you will not do our things, we cannot vote for you. That will help to us. Yes, sir. That will become a rights to us. So you see that is state mediation from the side of the community as well as advocacy is also very much needed to influence the existing political parties and governance to bring about this kind of changes. And sir, another thing, as the chairperson of Center for Dalit Studies, Hyderabad, and the visionary work behind the SC/ST development strategies of Telangana. And what is your experience? We want to hear the beginning of this center CDS and its actually how it's worked for the empowerment. This is a very lengthy process, but I would tell you within a small time. But when I became a journalist, before that I was an activist. I was a left activist. I organized so many movements. I went underground. I went jail. All those things. Then, age of my 29 years, I came back and I started to work with the media, a journalist. Then, in my mind, journalism is not my whole life ambition. Journalism is a path of my work for the people. Journalism is a instrument. Journalism is a one help to the work for the people. That's why I joined as a journalist in 1990. Then we started CDS in 1999 with some other professors and other activists. Then what they did, that time in 1999, then Andhra Pradesh, United Andhra Pradesh is a very, some important things happening, not like other states, even not now, even 1970s also we got some SC/ST development. I would say one thing, some S.R. Shankaran, he was a IAS officer. He, in 1976, another episode I want to tell you, the Harijan conference organized by the government. Andhra Pradesh, United Andhra. Yes. That time they adopted so many resolutions. The Harijan conference, government organized, but they invited so many activists, associations to participate in that meeting. In that meeting, they adopted so many resolutions. Very interestingly, based on the resolutions, S.R. Shankaran, he was a welfare secretary in those days. He issued, you will not believe, 120 GOs in one pen. 120 GOs about SC and STs, basically SCs. This is the history before the act also. We have some path, some road, some line was there to this thing. That's why we are so thinking to do our community something. That's why we started. Then I went to Durban in 2001. I attended World Conference Against Racism, WCR. That was also one of the inspiration to me to work for my community.
Then we came back, and at that time I was a active journalist in Telugu Daily. I am working. I wrote articles from Durban to every day. In those days there is no WhatsApp, there is only mail is there, but that is not so very high price to send a mail. Even that we can do, that we can start it. But my article, when I was in Varta in 2001, that article I realized this budget is the major issue for the development of the people. Right? So many times I told in so many meetings, we will demand, we want houses, we want schools, we want scholarships, we want something. How will come? It comes only from the budget. Budget should be is the legal account, legal document of the government. If mentioned in the budget, it will be used. People will say, minister will say, CM will say, we will do, nothing will happen because we don't have a money in the budget. The government cannot spend like that only. I had 100 rupees, I would say I would account anything, not, it will not happen. It should be in the budget. That's why the budget is a major issue. That's why I took that idea in my mind and started this movement. Then because of how we mobilized in United Andhra Pradesh, because one of the reason is I am a journalist. I was a journalist. Then I had so many contacts with other political parties, media, organizations, associations, even retired people. All those, this could help. This is not everywhere not possible. It's exceptional. Even our people also there in so many journalists in working in so many states, but they are not inclined to thinking towards our community. If somebody will take that, that is also help us. Okay, sir. Okay. It is fine that we are observing the roadmap which you were traveled on this issue of development. And my question is, how far the community can involve in shaping the development strategies as well as the budget? What is the role of the community? Sir, I am very much experienced. If you start anything, total community will not come with you. That's one thing. Second thing is everybody is not with us. Oh. Third thing is we cannot depend on the unity. It's not also good. If you want to do something, you can go with your own idea. Then you can mobilize, you can organize the people, but you cannot depend. Unity should be there, all organizations should come together, otherwise we cannot win. This is not the issue. Organizations, people will come if you start it. If you don't start, some people every time will say unity is not there, that's why we are not getting. That is not, unity never happened. In downtrodden communities, unity is never happened. If you have an idea, one pedagogy the oppressed, one book writer, Yes. he told in his book, downtrodden people never unite because they don't have a faith on each other. They don't have a faith each other. They have a some misbelief, some objection or getting some profit. That's why he's doing. How I don't want to go with him. Laxmaiah is doing something. I don't want to go with him. Like that, so many things happen. But when you started, you can go on own. 2 people, 3 people, 5 people, 6 people, 7 people. Yesterday you organized 25 people. I am very happy. That's enough. You can start. You can start the work. Otherwise, even Ambedkar time also, how many leaders with him? How many communities with him? How much unity with him?
So many opposition, MC Raja opposed, so many others are opposed. Then there some people, even Jagjeevan Ram, like Jagjeevan Ram, the heavy weight in those days, he opposed. So many people opposed, but he didn't see whoever come with me. He didn't sit back. He went on his path. That's why he Yes, got the So, results. I understand the difficulty before the unity of the community. But even then, let it be a slogan. Unity remain as a distant dream I am slogan. not against that slogan, Okay. but my experience, you should start. If you start, people will come. Yeah, In yeah. my experience, we start some 2-3 organization, 5 organization. Up to 10-11 years, we got 200 organizations came together. Then some rivalry groups in Telangana, in Andhra, Mala, Madiga, like that. Madiga people are not coming, Mala people are not coming. All people came, all organizations came after the movement is pick up. So from This you, what I understand is that we need not wait for bringing unity. And once the unity is possible, only then can be done this thing, that thing. Rather than waiting for unity, those who's having the enlightenment and the capacity to do something must do the things yes. and show the way. So in order to break the existing system, the enlightened section of the community as you have go forward and open the agenda and do The something. two things is important, sir. You have to go straight. Then you cannot go alone. You should talk to them every time. We should not miss the things. If they come or not, we can talk to them. If they are some positive, we can also unite with us. Then we can go forward. Then definitely they will come with us. I don't think it Like will this, not the possible. door must be open always. At the same time, you have to do positive things. Okay. So regarding this formation of this policy behind the development, somewhere in Kerala, discourse were there. So some people or intellectuals and politicians, even economists, the policy is also very important for the program of this the SST development. So what is the need and importance of framing or formulating a scientific policy for SST development? Sir, one thing I want to tell you for Kerala, we had already so many studies. What are the problems SCs are facing? What are the discrimination in the Kerala model development? What are the issues? What are the reasons behind that? Then even now, even nation level also, we can have some data is there. These scheme or this plan or this development scheme, why? Because we are asking, there is a gap between society, general society and Dalit society. There is a even literacy, even economic development, and even housing, even health indicators, even human development indicators, even so many indicators is a vary from other communities and SC/STs. We should prepare one status white paper on that issue. Then second thing is, we should show the from 20 years, 30 years or 10 years, what are the budget allocations for the SC/STs, what are the programs, schemes adapted to the SC/STs, what are the implementation status, what are the budget status. Generally budget, what will be like this, the government allocated 100 rupees, they will revise it 80 rupees, they will spend only 40 rupees. Allocation cannot is a truth, is a myth. Allocation, then revise, then accounts, actuals. This is also should show the society. Then another thing is, I want very important thing is, yesterday I told 3 obstacles to the community. One is the antagonism of the society. Second is indifference from our middle class, like employees, retired employees, businessmen, scholars, whatever.
Third thing is there is no awareness about the issues and reality to our masses. Then first we have to very important thing tackle the antagonism of society. How can we tackle it? If there is no discussion, debate on that issue, we cannot achieve. The major society is in power. General society is in power. They are in IAS officer. They are in all government machinery, even MLAs, even MPs. Majority of them are upper caste. They are against it. But we have to ask them. Why we are asking the budget? What is the share? Why we are asking? I am telling, yesterday I didn't tell you, I want to tell you now. The three important things. One is, it's a difference gap between society and ours. Why this is a gap? This is not because of us. This gap because of your discrimination, your exploitation from the centuries. We are not idle people. We are not lazy people. We did so much work for the community, society. Even dangerous occupations we did. Even in the society development journey, if you see the first step is agriculture. Agriculture first what happened? Only rain-fed agriculture. When it is secured agriculture, then some tanks, some projects, some development of the water management. Who did it? Who did it? Only Dalits did it. Even water tanks in South India, I think in Telangana, 1 lakh water irrigation tanks. In Telangana, irrigation tanks maintained, constructed by only Dalits. Even that day, you have this water flowing system in sewage to the going to the fields from the tank. This goes underground. That will in Telugu is a tumu. They when sometimes struck, some grass, some stones will struck, the water will not go flow clearly. Not tunnel. Okay, that's some small tunnel. Then who will do? These Neeradi in Telugu, Telangana, they can go without any safety measures. Now is so many oxygen boxes and all those things. Those days, nothing. So many people die. They can die and took the grass and stones and immediately should come. Otherwise, they will die. Who did? Only the honesty. So here also the physical labor has been carried out by Dalits and tribals only. This is a dangerous thing. That the agriculture workers only Dalits in all over India. Even showing, in ploughing, in everything. The another thing is the leather workers. If there is no leather, those days nothing will happen. Every instrument done by the leather. Even water carrying, even oil carrying, even chappal, even so many agricultural instruments to these things, all those things done by only leather work. They are all Dalits. Then after second revolution, industrial revolution, major things are railways and mines. Who worked? Only Dalits worked. Those days railways, where it was constructed? In forest. If you study in Kerala also, you can find only Dalits work the beginning. Even Kolar gold mines, coal mines in all over India, who worked? For example, my total family in coal mines. My father's brothers, 3 brothers in coal mines. My brother, my brother-in-law, my others also in work in coal. Now itself. This is one study we did it, one basti, one colony. We mapped this thing. First, who lived here? In 150 houses, 140 were Dalits. 2 BCs, 2 Reddys, like that. That's why this is we are asking the share in the budget. This is the heritage right for us.
This is a virasat, the heritage right. Second thing is, it could be democratic right, the share in the development. Third is the fourth is the constitutional right. We have a constitutional provisions in 38 and 46, 14, 15, 16, even 17 also. How can abolish the untouchability? Then economic empowerment, social empowerment would be help to us. That's why we are asking the government or society, we want E4, E4, education, employment, empowerment, enlightenment. Enlightenment by our community also, enlightenment also given by the government also. Then total empowerment and education and employment would be there. That's why these share in budget is a very important aspect to these communities, because they don't have any assets, they don't have any land, they don't have any business, they don't have nothing in their hands. The government only give. Government, why are they giving? These budget is reached. Now it is a 46 lakh, 45 lakh crores of the central budget. Your budget 1 lakh 90,000 crores. Where it comes? It comes only centuries. It comes not by the 1 or 2 decades. It's a development not only happening in the 30 years, 40 years. It happening from the centuries. In the centuries, in the years of the hundreds of years of the journey, Dalits have a major role in the development of nation. That's why we are demanding this share in the budget. That is our major, it's a moral right, not only democratic right, not only constitutional right, it's a heritage right. This in this what is assets, national asset or national income or national what is the sampada, Economy at the growth. national economy. This is a part of our blood and sweat. That's why we are not begging this government. We are asking our right. We are asking our blood and sweat to return. Rightly, African people, they are demanding reparation. They are not asking reservation, reparation. Reparation means what we lose, we get back. How much we lose, we get back. So many people are asking the how many years continue reservation. How many years caste exists, that will continue reservation. So I Nothing, any begging. So what we understand from your explanations, it is the gain of the state and the growth of the people other than Dalits that is brought out of the loss of Dalits. So it is the loss of Dalit has become the gain of the rich people and these hegemonic people. Yes, right. So in that way, they have to pay. The state as well as the people, general people, has to pay back to the Dalit community and the tribal community. Yes. That can be called compensation mechanism. So in India, compensation is a small word. Yeah, reparation. Reparation, compensation means I will give the compensation 100 rupees. That's not the issue. We are asking the repay whatever we lose. So whatever we lose, we centuries we lose. Why we are not coping with the business? We don't have that type of access. Why we are not backward in the education? We are not getting that much opportunity to have a literate, have a education. That's why what time we will get all those things, for that time, till that time, we should demand our reservations and share in the budget. Sir, this give a new insight, and also on reservation. Actually, this reparation concept is go beyond reservation. Yes. Because the existing reservation is actually the scope has gone because of privatization, globalization, liberalization. In the light of this, we need to raise the issue of reparation. So, what is the status of getting access to the concept of reparation in India? The reparation we are demanding, definitely we should do,
Otherwise, what is happening in those days, so many upper caste children, they are against the reservation. Today, I am thinking to have a case studies in different states. Some person, some Iyer, some Nair, some Nambudri, he got best job in the America. He went from the India, he went from Kerala and Telangana. Who is his father? Some agriculture. Who is father? Some businessman. Some agriculture, they had a land, 20 acres, 30 acres. 20 acres, 30 acres land, his father, not only his father by plowing, so many people working. Who are they? They are laborers. That laborers, which community? Basically SCs, Dalit community. Why only SCs? Other people, they have their own occupations. Other communities, they have their own occupations. They are busy with that. They didn't come in the agriculture. That's why we have to studies and give to the society also to address their myth. This is the reality. You got the job in America because of Dalits. Dalits worked with your father, for your father. Your father got a prosperity. Then you went to America. This type of thinking also should be developed in our community. Sir. Okay, your question. Uh, as a journalist and as an activist, you work for the development of SC/STs in your state. You formed a new organization. Now it has been adopted by so many other states. Can you say something about your new policy? How it helps in educating the children, young youth, and professionals. Yesterday you Sir, told about hostels and all. Before that, rightly you said, because of this is our demand, but we have a experience, we have a good practices are there after this act. Before the act, we had only in Telangana 125 residential schools. Residential schools are different hostels. Even so many states, they don't have hostels also. Hostel means they will study some school and they came to stay in some place that called hostel. These residential schools are residential with the school, same place. Then 24 hours teachers will be available in the campus. That's residential schools. Before the act, only 125 SCs, 125, 130, 150 all tribals. Now the SC/STs in Telangana 500. 500 Schools. school 500 colleges, schools and colleges. Yes. Then 30 residential degree colleges. In that 30, 25 for our girls. Girls have a problems to have a rent, to stay some away from the home. They cannot, the parents cannot send them to rent somewhere. That's why these hostels came into existence. So many our girls, so many our women studied in the colleges. That is one. Second thing is abroad scholarship. Now we are getting every year 200, 100, now 1000 above students this went to the abroad. These are 10 years. Even tribals also 600, 700 they went. Even minorities also. Then 1500. BCs also they went. After this act, benefit to the minorities and OBCs also. Because of this act, so many BC leaders and minority leaders, they also ask, please implement for us. The act, it comes not only will benefit the Dalits and tribals, it benefited to the other community also. People will get positive response also. Third thing is the land purchase. The 3 acres land, they gave us 7,000, 6,000 people. 18,000 acres land distribute, the purchased and give to the people.
The fourth thing is the Kalyana Lakshmi. When children got the marriage, they will get 1,50,000 rupees per person, per SCs and STs. Then after that, this the Dalit Bandhu came is the 10 lakh rupees as a grant. It's a very unique scheme. If it, with the 10 lakhs, he will do 4, 5 businesses. Then 2 people, 3 people, 10 people come together. They can have a one business. They can have a business in their own village, own district, own state, or other even other states also they want to do. They cannot pay anything for the government. This is also very big response, a big scheme. In the so many thousands of people they got benefited. Like that, economic and education, and is a moral thing. Even from the residential college, what children got benefited? They got seats in NEET, they got seats IIT, they got seats in national law schools, they got seat in so many national institutions. They got in different colleges, even medicine. So many girls and boys got into medicine. This is a very unique this thing. These share in the budget gives to us as a right for the development. Another thing is, if scheme will not get any attract a court, if the act came into exist, then anybody can ask, this act is not implementing, please respond. Court will act on that. That's why this act will benefit direct our people. Then it will be benefit all the other communities also after this act. Then this is also very good understanding. We are demanding till only the education and employment and political reservation. We are missing the economic reservation. That's why economic aspect, economic share, they very important in the life of human beings. That's why this act, this scheme, this plan will help to the SC STs in large level in future. In Kerala budget, there was last year there was a CAG report that we have not utilized the allocated budget, not revised budget. 500 crores something like that. When lapsed. It lapsed. Can you say something about how it works in Telangana? How your act? Before act anywhere that will be lapse, but after act in 2017, new act came into existence. In that act, these amount should not lapse. It could be carry forward. It is carry forward, and that's why the government also officers also will responsible. In the act, another thing also is there. If any negligency from the officials to implement this act as scheme, they can also punishable. Then another thing is, if somebody is doing good things, they will auto get initiatives. The good thing for incentives for good thing, sir, any bad things for the punishment for the bad things also is in the act. The second thing is, very important thing is, proportionate population should allocate. Then it should be monitored one nodal agency, SC/ST departments. They should not give the as it is like that. They cannot say. They can propose all those. So this monitoring, is there any stake for the community? Yes, in the act the one committee is there. The social audit committee is there. But governments, you officers will not community. No, they are not very interested to accept that committee. That is going on. Any new housing schemes for the CST development, or housing schemes are included in this? Yes, everything in the subplan. I told one is education, economic, and infrastructure. In the infrastructure, housing comes. In infrastructure, roads comes. Infrastructure, electricity comes. Water comes. Even community halls comes. All those things comes as a infrastructure.
Then economic development means the grants, loans, support. The education means residential schools, hostels, and then scholarships, and then abroad scholarships and support schemes. These all those things included scheme. Can you say something more about your struggle to achieve this? That the struggle, I think our struggle, the 11, 13 years continues. But other states need not that much of time. Even Tamil Nadu, they got in 2-3 years. They started 10 years back, but seriously they started 2-3 years. Then another thing is we should have some strategy, state vary, state by state in different strategy. Then in Tamil Nadu, how will they got because of the Thirumavalvan group. They act as a catalyst. They came to Telangana, two people, MLAs, these VCK, MLA and other people. They come and they came and they went to Governor Tamil Nadu. They gave a report. This is the things happening in Telangana. We need this is the. They are part of the government. They are alliance with the DMK. That's happened. That's why this time we should also, whenever government comes, we should advocacy, we should strategize how to get it done. Then we can have a different strategy to the Kerala. Before your struggle, not only the CST backward community, some forward caste people also supported you. Can you, because with a combined effort only we can implement Yes. here in Kerala also. Can you say something about that? That's why I'm telling. First, I told the one obstacle antagonism society. We should remove that. We should minimize that. We cannot remove totally, but we should minimize. Because of that, we should ask them to come support us. We can discuss with them. These all those things happening because of we don't have resources. In the government budget also they don't implementing. That's why we are asking the share in the budget. This because of the our heritage right, we did so much things for the community. This is a democratic right. This is the constitutional rights. This is a moral right. That's why we have to study something, detailed study, to organize, to mobilize this civil society to support us. We should definitely some a bunch of details, bunch of studies we have to do. Then we can do. It's not a big issue. Already we had so many statistics. Then we can put in proper way. Then we can give to the media. Media also is a very important role. Then we can have a one meeting with media also in January. At that time we can have a one media conference. We can have a political parties meeting. 3-4 days we can continue do. That is also one of our strategies to take it. In the beginning of your struggle, what was the attitude of political parties in your state? Then we started like that. First we organized our SC/ST MLAs. What happened? They came, they took our report and went away. They didn't do nothing. I thought this is not the way. We should call the political party heads, Communist Party secretaries, other parties presidents. Then they came. They seen our details of the report. They realized this is the issue. The another important thing is, whoever in the opposition, we should keep regularly track. Then they will raise regularly. Then government also realize the issue. Then official party, even political power in party, ruling party, they cannot immediately they cannot agree with us. We can focus on the opposition parties. Then we can also contact with other people. I think next Kerala, before whatever party comes into power, that's another issue. Before the elections, we have to do so many things. One is our community meeting, another is a political parties meeting with one place, and we can meet one by one.
then we can have a media meeting, we can have a civil society meeting, different organizations. These are 4 meetings should be done within February, March, whatever elections comes into focus. How many states are adapted? These first we started United Andhra, then after that Karnataka got into this line, then Telangana have another act, revised act, then Uttarakhand, Rajasthan, Tamil Nadu. Then movements are going seriously Bihar, Himachal Pradesh and US. So what is the status of Maharashtra? Is there such anything? No. So far. And another thing, see, in spite of the Kerala model development of that more than 70 years, 60, 70 years, the land holding, the status of land holding for average Malayali family, Kerala family is 50 cents minimum, half an acre. But the Dalit land holding is from 1.5 to 3 cent only. That is the thing. That's why Changara land struggle, Ajayappan land struggle, lot of land struggles are going and it remain unsettled. Another thing is, according to the government estimate, there are 7 lakhs of shops all over Kerala, but nowhere Dalits are owned any shop. They are not in the market, they are not in the industry. Even agricultural land also is actually, Dalits are lacking the agricultural land. And the traditional developmental mechanism is simply distributing the fund for primary needs, attending only the primary needs, house, shelter and all these things. But what is your proposal for the new perspective for the development in order to give them assets? No, it's a very good point, but our needs in all over India, Dalits is the same. I don't think vary. First, we need education. That is also quality and skillful education, not literary. Literacy education is not useful anything. Then second demand, it should be the economic support, economic empowerment. So third thing is definitely needs of our infrastructure, housing, electricity, roads and all those things. Fourth thing is should be the support whoever they are getting attacks, atrocities, the support that families. These the 4 is the major things. That's why you are also said you have to prepare that. How much the development happened in the Kerala? What is the share for the Dalit? What is the difference between literacy, employment, all those things? Then we can have a demand for that. Basically, in modern India, we should have a skillful quality education and employment. These are 2 is major things. Then economic empowerment. Third, the fourth is a protection from attacks. These are, I think, 4 major areas. So all these critical areas you mentioned, actually we Kerala, we are facing a lot of issues. That's why last day, Ambedkar Democratic Front could organize a big protest march, because even the e-grants, government is not dispersing the e-grants, the scholarship, the lump sum grant, hostel support. All these are issues and hundreds of our students have dropped out because government is not granting. And the Kerala government accusing the national government that central government is not releasing fund, that is there. Then the policy like NEP is also affected these new kind of policies. So that is not excuse. That is the excuse. If state government role should be to develop state people basically downtrodden. The central government not giving the money, that's your problem, not people problem. yes, sir. That is the state problem. Why they are not giving that? You are not pursuing clearly. That is we don't know what. But what is the experience of Telangana? Whether depending on central fund? No. The previous government, they didn't depend on anything. They are only gave the scholarships, post-matric, whatever this thing. What is happening the central government? You can fight it out. And how can you, if state government ready to fight, we will support the state government. Against the central government, they are not giving anything. We can have the fight it out. But same time, your responsibility.
should protect out your people. So one important question. Yesterday's newspaper, in one of the Malayalam daily, that from central government, the government is giving scholarships to the Dalit students from first standard to degree level, I think. So for applying that scholarship, their revenue, the 2,50,000 that that border they are given for this CST candidate, or others, 8 lakhs, something like that, EWA. What is your opinion? How it implemented? That's EWS totally, it's a very unconstitutional. Second thing is the 8 lakh cap of income limit. Can we fight for that? Then we definitely fight it out, but that's not our demand. We can criticize, we can expose the support of the upper caste. These are all governments that definitely they can fight it out. Can we want to call some other, what is in your state, how are you talking to 2.5 lakhs that limit is there? We are also demanded. We cannot. This government cannot limit the 2 lakhs or 4 lakhs. This could be increased. I think they did in 6 lakhs like that in Telangana, Andhra. That is very glaring example of the upper caste mind governments. That's not a. Sir, another thing we would like to have your comment on August 1st Supreme Court judgment last year regarding the classification and It's not judgment. the issue to comment. But you have taken a greater role in the initial days, and how this kind of judgments. The judgment, I think it's a fabricated judgment. It's a judgment of the NDA judgment. The Chinnaya and other group, they went to court. They said in 2005, whoever they backward in the Dalit community itself, the government should focus on their development. From 20 years, what they did? Nothing. Why they are giving now? They want to have some support within the Dalit groups. They want to break the unity or break the homogeneity of the community. These all those things happening. But okay, whatever they are doing, that's why I told yesterday in the beginning, we are stand for constitutional rights. That's okay, but we should defeat this government's attitude with our own agenda, not their agenda. This agenda done by the government. The agenda put before us by government, but we have to invite them in our agenda. In war, what will they do? Who will win? If you go in their place, you will defeat. You should you should invite or you should attract to our agenda. We will win. Our own agenda should be developed. In that also, this should be also one of the issues. How you see the kind of governance going on in India, and the democratic institutions are actually controlled by the state mechanism, and the independency of judiciary, the election commission, all such strategic institutions are losing, and there is a kind of bulldozer raj, and also these things are there. Planning Commission has dismantled and Niti Aayog has come. So the economic policy, neoliberal market-centered policies, and as well as the this hegemonic kind of governance, that is the state governance, how it's going to affect the existing democracy, the existing what will be the status of the constitution? Everything is
actually facing some new challenges. On the light of these new challenges to the democracy, the constitution, and all those secular credentials, how you see the future of Again, I am telling we should focus our own agenda. If you want to defeat their agenda, we should develop our agenda against their agenda. If you talking to only their issues, their things, we cannot achieve nothing. That's why people are, you are talking this, all those things. How many ordinary people knows this? Please tell me. Tell me. How many people they have a thought on that? People are suffering with poverty. People are suffering with uneducated, unemployment, insecurity, attack, atrocities. The democratic things only discuss, definitely we will discuss, we will attack on that. But where we are missing, we are not organizing a people in grassroots. If you talking like only on the platforms and the urban areas, we cannot get anything. Please, this is my understanding. do we need to speak No, some no, political alternative? sir, political alternative, how comes? Sir, one thing I want to tell you, sir, in Telangana also, I am not telling Kerala, I am telling Tamil. We are not going any people place. We are talking only the debates on media, on WhatsApp, on Facebook. How many people they are worrying about constitution? What is the constitution? You should demand that 3846 article to implement. Sir, when you are realize what to do, sir, if we go to discuss all those things, communal, religious, Hindutva, constitution, all those things, they will benefit. They will benefit, we will lose. We should ask, we want employment. We should ask, we want bread. We should ask, we want land. We should ask, we want security. We have to alternative narrative, not in their narrative. I'm not asking to stop that things, but we are limiting at that only. That my request is, my sincerely appeal to your people. You should criticize the constitutional monarchy. You should whatever things you are discussing, but same time you should demand all those alternative narratives. We should go to the people. That will the only alternative to these all autocratic, fascist, and communal and Hindutva forces. Now, So we must focus on mass mobilization of people. not mass mobilization, mass issues. Okay. What are? I want to tell you one thing. In Germany, you are asking. Some Nazi party came into existence in 1930s. One meeting organized by workers union. They invited all Nazi party, Communist party, Socialist Democrats, all those things they invited. Then Communist Party went to stage. They are saying the first comment on like this, second comment on like this. Marxism is very good, like that. They are saying philosophy. Nazi Party came on the dais. They are saying we are having a poverty. We are hungry. We don't have a family. We don't have a life. We don't have employment. Who will be address the people into? Nazi parties got support from the workers because that Hitler came into power in Germany. That's why we should discuss, criticize all those things, but same time we don't miss our demands, our problems. That is So, my understanding. okay, sir. Focus must be shifted towards socio and economic realities of the people. Problems. I'm not academic words. Okay. The problems: food, poverty, education, employment, atrocities, house, water, health.
You will go and ask the people, come, these all those things government should implement us, should give us. Then governments will fall down. Otherwise, we will discuss what is the constitution. Constitution is good, constitution is bad. This good, this not. This is not help to our government. Please. Sir, about the Buddhavanam, this project, and you have been appointed as the special secretary for the Special officer. special officer to Buddhavana project. And what was your experience, and what is the status of Buddhavana, and your role played by you? Yes. Buddhavanam is the modern theme park of Buddhism. It's basically 274 acres extent. Now we had 100 acres completed. It's a I think unique project. In the world also, it's a very big stupa. In the inside also is very unique petals, sky and all those things. We have a 1 lakh single sculptures, 1200 of the panels. This is I think unique thing. Second thing, we have a 5 segments now operated. One Buddha Charitavanam, Life of Buddha. One Jataka Park, Tales of Jatakas and we sculptured. The third thing is Stupavanam. Stupavanam means from the different countries we took selected and replica we did it in this thing. Fourth thing is Dhyanavanam, is a Aukana Buddha from Sri Lanka government. They gave a sculpture, their own Aukana. Aukana is the one place in Sri Lanka. They had one statue, that replica we did it. Another unique project is going on now, that is the 2600 Journey of Buddhism in digital. In the digital, we are organizing all countries' stupas, monasteries and all those in history in one place. That is going on, that is one other issue. Then we proposed project, we are proposing Acharya Nagarjuna Memorial at a big place. Another university, Buddhist university, the International Buddhist University. One resort with the small hotels and all those things. Then we are also inviting different countries to build monasteries in our place. Then we had a river view tower hotel. Then we are also proposing the living monastery. We have so many sites in ancient sites. One is Fanigiri. In Fanigiri site, we are going to rebuild there. If you want have a 1 day monk also, it's experience. We can have a dress and do there 1 day, 2 days, whatever your time. That is also one experiment we are going to do. I think this is a very good project. It's December 8th. We are inviting 20 countries ambassadors to visit our Buddhavanam. They are coming some summit in happening Telangana. Then we are inviting. I think it's a very big project. Another important thing is Telangana was one of the ancient Buddhist place. Even Buddha time also Buddhism was there. That is very important. For Buddha, 16 disciples went to Rajgir. The 16 disciples met Buddha there. I identified that place also. I went to Rajgiri recently, 2 months back. Then that called, you can find out in ancient times 16 Mahajanapadas. 16 Mahajanapadas, one of the Janapada is Asmaka. Asmaka is a river bank of the Godavari. That Asmaka, now it's a Telangana. Then from Asmaka they went to there. That's why this is a very important, first important, unique historical thing. Second thing is in Buddhism, 2 major paths. One is Theravada, another is Mahayana. Mahayana started preach from Nagarjuna Konda, where we are organizing this Buddhavanam. That is also very international importance and international recognition point. കേരളത്തിലെ ദലിത് ആദിവാസി ജനതയുടെ മുന്നേറ്റത്തിൽ
വലിയൊരു നാഴികക്കല്ലായി മാറിയ ഒന്നാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഈ ഗ്രാൻഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് റാലി എന്ന് പറയുന്നത്. അംബേദ്കറൈറ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് എന്ന ബാനറിൽ കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലത്തിലധികമായി കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ദലിത്, ആദിവാസി സംഘടനകൾ, അംബേദ്കറൈറ്റ് സംഘടനകൾ, സമുദായ സംഘടനകൾ എന്നിവരുടെ വിപുലമായ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് അംബേദ്കറൈറ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട്. അതിൻ്റെ ചെയർമാനായി നമുക്കറിയാം IR സദാനന്ദൻ, കേരള ചേരമാർ സംഘത്തിൻ്റെ നേതാവ് IR സദാനന്ദനും, അതേപോലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സമരമുഖങ്ങളിലൂടെ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയനായ സമരനായകനും അംബേദ്കറൈറ്റും ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ M ഗീതാനന്ദൻ, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി പ്രമുഖരായ നേതാക്കൾ, സോറിയ മൂപ്പൻ, അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്നുള്ള സോറിയ മൂപ്പൻ, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ദളിത് ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളിലെ നേതാക്കൾ, സമുദായ നേതാക്കൾ, ഒരുപാട് ഇൻ്റലക്ച്വൽസ്, അക്കാദമിഷ്യന്മാർ, പൊതുപ്രവർത്തകരെല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബോഡി എന്ന നിലയിൽ അംബേദ്കറൈറ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഈ ഗ്രാൻഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് മാർച്ച് നടത്തുകയുണ്ടായി. ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ധാരാളം പത്രവാർത്തകളും മാധ്യമങ്ങൾ വരികയുണ്ടായി. നിങ്ങൾക്കറിവുള്ളതുപോലെ ഇന്ന് ആ സമരത്തിൽ അണിചേർന്ന ഏറ്റവും അധികം അതിലണിചേർന്നത് കേരളത്തിലെ ദലിത് ആദിവാസി വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. കാരണം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ SC/ST വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഈ ഗ്രാൻറ്റുകൾ, അതേപോലെ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ, ലംസം ഗ്രാൻറ്റ്, ഹോസ്റ്റൽ അലവൻസ് ഇതെല്ലാം അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. 2024 CAG റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു കേരളത്തിലെ SC/ST വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ഈ ആനുകൂല്യങ്ങളും അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട സ്കോളർഷിപ്പുകളും ഈ തരത്തിൽ അട്ടിമറിച്ചതിൻ്റെ ഉത്തരവാദികൾ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ വളരെ കൃത്യമായ നടപടിക്ക് വിധേയമാക്കണം എന്ന നിലയിലാണ് CAG റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഈ വിഷയത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയോ ഗൗരവത്തോടുകൂടി ഈ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കാൻ നടപടിയെടുക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ഇത്തരൊരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഏതാണ്ട് 150ഓളം SC/ST വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടായി ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്ന് അവർ പിന്മാറിയിരിക്കുന്നത്, അവർ കോളനികളിലേക്ക് മടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ 40,000ഓളം അല്ലെ 50,000ഓളം പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ കോളനികളിലെ കഴിയുന്ന സാധാരണക്കാരായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അവർക്ക് നഗരങ്ങളിൽ വന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റൽ അലവൻസുകൾ വേണം. ആ അലവൻസ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ ട്യൂഷൻ ഫീ, ഈ ഗ്രാൻറ്റ് സംവിധാനം വന്നതിന് ശേഷം ട്യൂഷൻ ഫീ എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്വാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങളിലുമൊക്കെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്ന SC/ST വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ട്യൂഷൻ ഫീ അടയ്ക്കാൻ അവർ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സർക്കാർ ആ പൈസ കൊടുക്കുന്നില്ല. അത് മാത്രമല്ല, കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് പോലും കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലമായി നമ്മുടെ SC/ST വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ട ഗ്രാൻറ്റുകൾ അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ ഇൻസൾട്ടഡ് ആവുന്നു, മാനസികമായി വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ അവർ അനുഭവിക്കുന്നു. പഠനം നിർത്തി അവർ കോളനികളിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. മാത്രമല്ല, നാമമാത്രമായ പൈസയാണ് ഇവിടെ ശമ്പള വർധനവിൻ്റെ ഈ കാലത്ത്, മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഈ പെൻഷൻ സ്കീമുകളൊക്കെ വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് എല്ലാ മേഖലകളിലും പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുമ്പോഴും പട്ടികജാതി കുട്ടികൾ നഗരത്തിൽ വന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ അവന് കൊടുക്കുന്ന ഹോസ്റ്റൽ അലവൻസ് കേവലം 3,500 രൂപയും 4,000 രൂപയൊക്കെയാണ്. ഇന്ന് നഗരങ്ങളിൽ വന്ന് താമസിക്കണമെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റൽ ചെലവുകൾ വളരെ വലുതാണെന്നിരിക്കെ ഈ തുക അപര്യാപ്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് അംബേദ്കറൈറ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി, പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ്റിനോട് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഈ ഗ്രാൻറ്റുകളും സ്കോളർഷിപ്പുകളും കാലാനുസൃതമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അത് നൽകുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുകയും ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട മന്ത്ലി അലവൻസുകളും മറ്റും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഈ പോർട്ടലിൽ 1.5 ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിധം പോർട്ടലുകൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇത്തരം സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കണം. പട്ടികജാതി വകുപ്പിൻ്റെ മന്ത്രി രാധാകൃഷ്ണനും അതേപോലെ ബാലനും ഒക്കെ ഇരുന്നപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത് മറികടക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ മന്ത്രി കേളുവിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഇത് അടിയന്തിരമായി പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണം. കേരളത്തിലെ ഒരു ക്യാബിനറ്റ് സമിതിയെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പട്ടികജാതിപ്പെട്ടവർക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവി അപകടത്തിലാകുന്ന, അവരുടെ ഗ്രാൻറ്റുകൾ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു വിഷയത്തെ അടിയന്തിരമായി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയും അത് പരിഹരിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് വരികയും ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അംബേദ്കറൈറ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് ദലിത് നേതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും എല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ട് മാർച്ച് ചെയ്തത്. ആ മാർച്ച് ഒരു വലിയ സമര ചരിത്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രശ്നത്തെ അടിയന്തിരമായി കേരള ഗവൺമെൻറ് പരിഹരിച്ചില്ല എങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ദളിത് ആദിവാസി വിദ്യാർത്ഥികളെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ടും എല്ലാ സംഘടനകളെയും ഏകീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് 100ഓളം
SC/ST സംഘടനകൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇന്ന് അംബേദ്കറൈറ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെമി പൊളിറ്റിക്കൽ ബോഡിയിൽ ഇന്ന് അംഗങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. ഈ പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുമ്പിൽ അനിശ്ചിതകാല സമരം ആരംഭിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ സമരത്തോടൊപ്പം തുടർന്നാണ് അംബേദ്കറൈറ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇവിടെ YMCA ഹാളിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളൊരു മാനിഫെസ്റ്റോ റിലീസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. കേരളത്തിലെ ദലിത് ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവും വികസനപരവുമായ പ്രശ്നങ്ങളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സമഗ്രമായ ഒരു നയരേഖയാണ്, ഒരു മാനിഫെസ്റ്റോയാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഈ മാനിഫെസ്റ്റോ വിപുലമായി കേരളത്തിലെ ദലിതരുടെ വികസനത്തിനും വിമോചനത്തിനുമുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റായി പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ SC/ST ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഒരു പുതിയ പരിപ്രേക്ഷ്യം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് CDSൻ്റെ ചെയർമാനായ മല്ലപ്പള്ളി ലക്ഷ്മയ്യെ നമ്മൾ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ആ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വെച്ച് ദലിത് വികസനത്തിന് ഒരു പുതിയ പരിപ്രേക്ഷ്യവും തെലങ്കാനയിലും അതേപോലെ തമിഴ്നാട്ടിലും ആന്ധ്രയിലും ഉള്ളതുപോലുള്ള ശക്തമായ ഒരു നിയമനിർമ്മാണം കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളുമൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് വരുന്ന ആളുകളിൽ കേരളത്തിൽ ദലിതരുടെയും ആദിവാസികളുടെയും വിപുലമായ ഐക്യത്തിലൂടെ അതിശക്തമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റത്തിന് അംബേദ്കറൈറ്റുകൾ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവും ഒക്കെയായ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് അംബേദ്കറിസം എന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള യോജിച്ച ഒരു മുന്നേറ്റത്തിന് കേരളത്തിലെ ദലിതർ ആദിവാസികൾ ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. വലിയ നിലക്കുള്ള പ്രതീക്ഷകളാണുള്ളത്. CDS പോലുള്ള അത്തരം അംബേദ്കറൈറ്റുകളുടെ പിന്നെ മല്ലപ്പള്ളി ലക്ഷ്മയ്യ പോലുള്ളവരുടെയൊക്കെ എല്ലാവിധമായ സഹകരണവും ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്കുണ്ടാകും എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും കേരളത്തിൽ വന്ന് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നിലയ്ക്കുമുള്ള പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും നൽകിയ മല്ലപ്പള്ളി ലക്ഷ്മയ്യയോടും CDSനോടുമുള്ള കേരളത്തിലെ ദലിതരുടെയും ആദിവാസികളുടെയും പേരുള്ള നന്ദി ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ജയ് ഭീം സാർ, താങ്ക് യു.